1929ல அமெரிக்கா ரொம்ப பெரிய ஒரு பிரச்சனையில சிக்கி தவிச்சது. அது நீ போடுடா, ரொம்ப பேர் சொல்லி, ரொம்ப நேரத்துல சொல்லி, ரொம்ப வீடியோல சொல்லி கதி கலங்க வச்ச ஒரு கமெண்ட்னா 1929 கிரேட் டெப்ரஷனை பத்தி சொல்லுங்க என்பதுதான். Today we recount the tragic tale of Herbert Hoover, the 31st president of the United States. Either worked, the depression continued, and the public blamed Hoover. போடா ஹூவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. போடா ஹூவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. யாரா இந்த ஹூவர் அப்படின்னு தேடி போனா அவருடைய அதிபர், அமெரிக்க நாட்டினுடைய அதிபர் தான் ஹூவர். சோ ஹூவர் அப்படிங்கிற வார்த்தை ரொம்ப கொச்சமா பயன்படுத்தப்பட்டது. ஏன் இந்த ஹூவர் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை ரொம்ப கொச்சமா பயன்படுத்தப்பட்டது? Hoover blankets, Hoover flags, and Hoover wagons. Hoover's 1932 re-election campaign was met with angry, riotous crowds that threw eggs and rotten meat at him. ஒரு பிரச்சனை எல்லாமே நடக்குது. என்னன்னா பங்கு வர்த்தகத்தில் ரொம்ப பெரிய வீழ்ச்சி நடைபெறுகிறது. The real question on October 29th, 1929 is Herbert Hoover is president of the United States. The stock market, there's a terrible panic. Is this the beginning of a long-term change in our economy? Is this a long-term economic collapse that is going to require a new way of governance? சோ வேறு கொஞ்சம் நண்பர்கள் இருக்காங்க. இந்த உலக வரலாறு 1920 40லலாம் இந்த வரலாறை தெரிஞ்சுக்கிறனால நமக்கு ஏதாவது பலன் இருக்கா அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஒரு விஷயத்தை நல்லா நீங்க கவனிச்சீங்கன்னா ஒரு 30-40 வருடத்திற்கு முன்பு நடந்ததுதான் அப்படியே இப்ப நடக்கும். அது ஒரு சைக்கிள் மாதிரி அப்படியே ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த வரலாறு நமக்கு நல்லபடியா தெரிஞ்சதுன்னா அடுத்ததா என்ன நடக்க போகிறது அப்படிங்கிறத நம்மளால ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியும். 1929ல நடந்ததை நீ 2019ல இல்லாட்டி 2020ல நடக்கும்னு சொல்றியா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் சொல்லல, நீங்களே சொல்லுவீங்க. And compare this between the Manmohan era and the Narendra Modi era. There's a confusion about economic slowdown and various fear that is coming up. Can you give us an explanation as to if this is an economic slowdown or something else so that the layman can get away with this fear? That is a big worry because it has impacted sectors across the country. It has impacted automobiles, consumer durables, FMCG and many other sectors in the economy. இப்போ நான் என்ன சொன்னேன், 1928ல எல்லாருமே பங்கு வாங்கி குவிச்சிட்டாங்க. இப்போ யார் பிரசிடெண்டா இருக்காங்க? கோலிட்ஜ் அப்படிங்கிறவர் பிரசிடெண்டா இருக்காரு. 1928-29ல அடுத்ததா ஒரு பிரசிடென்ட் எலெக்ஷன் வருது. கோலிட்ஜ் கிட்ட போய் எல்லாரும் கேக்குறாங்க, நீங்களே பிரசிடெண்டா இருங்க, ஏன்னா நாங்க ஆஹா ஓஹோன்னு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். There was this issue, who would succeed Coolidge? Would Coolidge run again in 28? Would Hoover have a turn? நீங்களே பிரசிடெண்டா மாறிடுங்க. கோலிட்ஜ் சொல்லிட்டாரு, என்னால முடியாது சாமி, ஏன்னா எனக்கு இதுக்கு பின்னாடி நடக்க போற சில விஷயங்கள் தெரியும். அதுவும் இல்லாம அங்க கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டிக்குள்ள ரொம்ப பெரிய பிரச்சனைகள், அதனால அவர் நிக்கல. அடுத்ததா இந்த எலெக்ஷன்ல யார் ஜெயிக்கிறாங்க? ஹெர்பர்ட் ஹூவர் அப்படிங்கிறவர் ஜெயிக்கிறார். It was a time of prosperity and hope. The 56-inch chati to get emotional. No one thought he would break down. Not surprisingly, many in the audience were moved to tears. A time of promise and expectation. When the robust presidential candidacy of Herbert Hoover began in 1928, America was riding waves of optimism and opportunity. அமெரிக்காவினுடைய அதிபராக வருகிறார். 1929வது வருடமும் பிறந்து விட்டது. ஹூவர் அமெரிக்க அதிபரா வந்த உடனே Yet in the face of an agricultural crisis, a stock market collapse, massive unemployment. According to Center of Monitoring Indian Economy, almost 31 million youth today are jobless or unemployed, and almost 70% of employed youth is earning less than 10,000 a month. The following are the main causes of unemployment. Slow economic growth, Indian economy is underdeveloped. And the failure of the international banking system, Herbert Hoover lost the confidence of the American people. எல்லா பங்குகளும் ஒரே நேரத்தில் சரிகிறது. கிட்டத்தட்ட 1.5 கோடி பங்குகள் சரிந்தன. तो क्या भाई बिना रोजगारी को रोड बनते होंगे क्या? बिना रोजगारी को रेल बढ़ती होगी क्या? और मैंने सुना है कि आपके आज तक की जो ऑफिस है उसमें अब बैठने की जगह नहीं है.
यानी आपको कई लोगों को खड़े रहना पड़ता है. क्यों? 500க்கும் மேல இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் இருக்கு. அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் ரிசல்ட்டை லாஸ்ட் வீக் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுல 43 இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ்ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கூட பாஸ் ஆகவே இல்லை. அண்ட் 70% ஆஃப் த காலேஜஸ்ல 30%க்கும் கம்மியான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் மத்தியில் ஒரு பெரிய ஷாக்கிங்காக இருக்கு. ஸோ ஐ ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் BE. தேர் இஸ் நோ ஜாப். ஸோ ஐ எம் அப்ளைங் ஃபார் தட். ஐ வில் டூ தட் ஜாப் ஆல்சோ. Applying to become sweepers. Many also blame it on the state churning out unskilled and unemployable graduates in hundreds of its engineering colleges, many run by politicians. And turns out some of these deemed universities belong to politicians and their families, including 3 of the biggest ones in Tamil Nadu. He not only admits that families are involved, also agrees with the findings of the Tandon Review Committee that these colleges are run like businesses with profits in mind. ஒருத்தனும் கிடையாது. சின்னது மிடில் கிளாஸ்ல இருக்கிறவன், ஹை கிளாஸ்ல இருக்கிறவன் எல்லாவனுக்கும் லாஸ். I have some news for you folks. I was just talking to old man Potter and he's guaranteed cash payments to the bank. The bank's going to reopen next week. But George, I got my money here. சோ இந்த பிரச்சனை வந்த உடனே ரொம்ப பேர் பங்கு சந்தைக்கு போறாங்க, கியூ நிக்கறாங்க. Did they guarantee this place? Go to the bank, just like in the movies. They pull down the shade. Sorry, your money's gone. You're out of luck. कि लोगों को टोकन दिए गए हैं और जब टोकन आएगा उसके बाद ही आपको उस का पैसा या अंदर जाने की एंट्री मिलेगी. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन सेवाएं इस्तेमाल करते थे, वो बंद हो गई है. நம்ம 2000 ரூபாய் 4000 ரூபாய்க்குலாம் கியூ நின்னோம் பாருங்க. அதை விட பல மடங்கு கியூ 1929 எங்கே நடந்தது? அமெரிக்காவில் நடந்தது. The money's not here. Well, your money's in Joe's house. That's right next to yours. And in the Kennedy house and Mrs. Maitland's house and 100 others. இது யாருடைய காலத்திலேயே தொடங்கி விட்டது? கூலிட்ஜ் அப்படிங்கிற அந்த அதிபரனுடைய காலத்திலேயே தொடங்கி விட்டது. The thing to understand is, youngsters, there's a crisis in India. There's a full-blown crisis in India and it's called the job crisis. And the Indian state and the Indian government is not accepting it. ஆனா அதனுடைய எஃபெக்ட் எப்பதான் தொடங்கிச்சு? 1929 தான். ஹூவர் எப்படி தெரியுமா நினைச்சிருப்பாரு? ஏண்டா பிறந்தோம், ஏண்டா அமெரிக்க அதிபரா மாறணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிருப்பாரு. The Make in India Pavilion at Defence Expo in Mahabalipuram, as promised, the Prime Minister was greeted by black flags by fringe groups including the TVK, and members of the fringe group were even heard chanting "Go back Modi." அந்த அளவுக்கு அந்த மனுஷன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாருன்னு சொல்லலாங்க. मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा. Hoover did not sit on his hands after the stock market crash. The idea that he was a do-nothing president is wrong. The problem was that he didn't do enough. அமெரிக்க மக்கள் எல்லாருமே கடன் வாங்க ஆரம்பித்தார்கள், இருக்கிற சொத்தை விற்க ஆரம்பிச்சாங்க, நிறைய பேர் தெருவுக்கு வந்துட்டாங்க. அமெரிக்கால 1929ல இருந்து நீங்க ஒரு ஹிஸ்டரி எடுத்து பாத்தீங்கன்னா, சிக்கன் சூப் அப்படிங்கிற ஒரு கடைகள் இருக்கும். ஃப்ரீயா சிக்கன் சூப் கொடுப்பாங்க. அந்த சிக்கன் சூப்பை மட்டும் அரசாங்கம் கொடுக்கவில்லை என்றால் பல லட்சம் நபர்கள் அமெரிக்காவில் இறந்து இருப்பார்கள். நம்ம எப்படி இந்த கஞ்சி தொட்டிலாம் சொல்றோம் பாருங்க, அதே மாதிரி சிக்கன் சூப்பும் பிரெட்டும் ஃப்ரீயா கொடுக்கறதுக்கு நிறைய இடங்களை ஏற்படுத்தினார்கள் அமெரிக்க அரசாங்கம். அந்த அளவுக்கு மக்கள் ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையில், ரொம்ப பெரிய பொருளாதார நெருக்கடியில் இருந்தார்கள். Unfortunately, Hoover and his presidency became two of the many victims of the Wall Street crash of 1929. அதாவது அறுவை சிகிச்சைன்னு ஒன்று வரும்போது அதில் கொஞ்சம் பெயின் இருக்கத்தான் செய்யும். அதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க மாமா, அப்படி இப்படின்னு இருக்கத்தான் செய்யும். இந்து மதம் அங்கே இருக்குது, பாகிஸ்தானில் இருக்குது. கேட்டிங்களா உங்களுக்கு? இங்கே இல்லை உங்களுக்கு இடம். இது எங்கள் நாடு, எங்கள் திராவிட நாடு. நீங்களாம் அங்கே போங்க. And turns out some of these deemed universities belong to politicians and their families. The actual action begins here.